My CA journey started, I think it's about 2013 start ஆச்சு. It ended in 2022. I cleared my CA. About a year back, நாம ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம்னு நினைக்கிறேன்ல, how to get into Ireland சொல்லி 2 வீடியோ போட்டிருந்தோம். So I did my masters in international accounting and finance from Dublin Business School. Every chapter I broke it down into smaller components. And அதை வந்து நான் ஒரு மேப் ஒரு ஒரு மேப்பிங் மாதிரி நான் பண்ணி வச்சேன் எவ்ரி சாப்டரை. ஸோ he has been one of my unpaid therapist, you can say. If you fail, my suggestion would be is to ensure you give yourself some space, 2 to 3 days time, and nothing big is going to happen. So get yourself ready for the battle again. So first of all, thank you so much bro for accepting the invite. நீங்க ரொம்ப பிஸின்னு எனக்கு தெரியும். ஐ திங்க் உங்களோட இன்டர்வியூ வந்து நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து அதோட ரீசனை வந்து சொல்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம குயிக்கா இன்டர்வியூக்குள்ள போயிடலாம். ஸோ உங்களை பத்தி கொஞ்சம் இன்ட்ரோ கொடுங்க. நீங்க எந்த ஸ்கூல், எப்போ சிஏ ஜாயின் பண்ணீங்க, எப்போ கிளியர் பண்ணீங்க, இப்போ என்ன ஜாப் பண்றீங்க எல்லாம். Yeah, so my name is Ramamoorthy. So I think நாங்க வந்து about a year back நாம ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம்னு நினைக்கிறேன்ல, how to get into Ireland சொல்லி 2 வீடியோ போட்டிருந்தோம். So I did my schooling here in Chennai only, SBOA. So my CA journey started, I think it's about 2013 start ஆச்சு. It ended in 2022. I cleared my CA. So CA முடிச்சிட்டு 1 year I was in Ireland to do my masters. So I did my masters in international accounting and finance from Dublin Business School. So அங்க இருக்கும் போதே I qualified myself as CPA Australia and CPA Ireland as well. So இந்த கோர்சஸ்லாம் முடிச்சிட்டு I came back to India and I was working here in PwC. So for PwC then I moved to KPMG actually now. So I'm working with KPMG Global Services right now. This is a brief background about me. ஓகே. அண்ட் உங்களுடைய அயர்லாந்து ஜேர்னி வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் ஜேர்னினே சொல்லணும். பிகாஸ் எனக்கு பர்டிகுலர் ரீசன் தெரியும். பிகாஸ் இவங்க வந்து சென்னை தான், இவரும் சென்னை தான், நானும் வந்து சென்னையில தான் படித்தேன். பட் நாங்கள் மீட் பண்ணது வந்து அயர்லாண்டில் 2 பேரும் சிஏவா இருந்தோம். ஆக்சுவலாக அப்போ வந்து அவர் ஸ்டோரி சொன்னார். அந்த டைம் எக்ஸாம் எழுதியிருந்தாரு. அண்ட் எக்ஸாம் வந்து ஏதோ சரியா போகல. அதனால நான் காலேஜ் படிக்கிறேன் அப்படின்னு டப்ளின்ல போயிட்டு படிக்கலான்ட்டு காலேஜ் அப்ளை பண்ணிட்டாரு. பட் ரிசல்ட் வந்து அவர் கிளியர் பண்ணிட்டாரு. அண்ட் அந்த டைம் ஃபீஸ் பே பண்ணோன்னே இங்க வந்தாரு. ஸோ அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் நான் சொல்றதை விட நீங்க சொன்னா நல்லா இருக்கும். அண்ட் அதை பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்றீங்களா? ஸோ என்ன இருந்ததுன்னா, ஐ திங்க் as you all know, ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல வந்து there were 4 papers. இப்போ புது சிலபஸ்ல ஐ திங்க் இட்ஸ் only 3, ஐ திங்க் ஸோ. பட் அப்போ வந்து we had 4 papers. ஸோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் வாஸ் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் பேப்பர். ஸோ இட் வென்ட் ஃபார் அ டாஸ். ஐ வாஸ் நாட் வெரி கான்ஃபிடென்ட் about that பேப்பர். அண்ட் ஸோ ஐ தாட் அந்த பேப்பரில் எப்படி இருந்தாலும் போல்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஐ அப்ளைட் ஃபார் டப்ளின் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ வி ஸ்டார்டட் தி ப்ராசஸ் அண்ட் இட் வாஸ் ஆல் கோயிங் ஆன். ஸோ ஐ டென்ட் ஹாவ் எனி ஃபெய்த் தட் ஐ வுட் கிளியர் திஸ் அட்டெம்ப்ட். பட் டு மை சர்ப்ரைஸ் when the results came, பாஸ்ன்னு வந்துச்சு. I still remember, I think it was January 11th result had come, and Jan 12th my visa for Ireland also came. So yeah, அதுக்கப்புறம் then I decided that okay, Irelandல போயிட்டு maybe we could get some good experience over there, meeting new people, new culture, new way of learning and everything. So and my parents also encouraged me to pursue my Ireland dreams. So I just அதனால அப்படியே அடுத்த ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி வந்துட்டேன். ஸோ ஆக்சிடென்டா தான் வந்தது இந்த அயர்லாந்து ஜேர்னில உங்களுக்கு. ஸோ It's completely, I think it was completely accident தான். Because as you know, right, this course is I was not very confident that time because my FR paper took a very big hit actually. But yeah, I think by God's grace it all worked out well. நைஸ். ஓகே. அண்ட் நீங்க உங்களுடைய ஆர்டிகல்ஷிப் எங்க பண்ணீங்க? அண்ட் உங்களுடைய ஆர்டிகல்ஷிப்போட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்றீங்களா? ஸோ ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நான் வந்து ஒரு ஸ்மால் ஃபார்ம்ல தான் பண்ணேன், சைதாப்பேட்டில். ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் ஆஃப் வித் ஆர்டிகல்ஸில் சொல்ல போனால் ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு கொடுத்த ஒர்க் ஃபார் மீ வாஸ் டு டூ சர்டன் ஃபார்ம் 15G ஃபார்ம்ஸ் அந்த மாதிரி ஒர்க்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆஃப் பண்ணாங்க. தென் ஸ்லோலி வி வர் புல்ட் இன் டு டூயிங் ஆடிட்ஸ் ஃபார் ஸ்மால் ப்ரொப்ரைட்டர் கம்பெனிஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அப்புறம் பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனிஸ் அண்ட் தென் 2 ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிஸ். ஸோ இந்த ஒர்க்கை தவிர்த்து நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் மிச்ச ஒர்க்ஸ் எல்லாமும் பண்ணி கொடுத்தோம். இந்த பேங்க் வேல்யூவேஷன் ரிப்போர்ட்ஸ் பண்ணுறது. அப்புறம் இப்போ நம்ம இஃப் யூ கோயிங் டு அப்ளை ஃபார் விசா நெட்வொர்க் சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நெட்வொர்க் சர்டிஃபிகேட்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறது, ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ், இந்த மாதிரி வேறு அலைட் சர்வீசஸும் பண்ணி கொடுத்தோம். அண்ட் வி ஆல்சோ டிட் தி ரெகுலர் ஒர்க் ஆஃப் ஆடிட் அண்ட் எவ்ரி திங்.
So but it was a proprietor firm. But we learned a lot actually, and the experience was really good. So I mean, the entire responsibility was on us only to conduct the audit and everything. So நிறைய லேர்ன் பண்ணோம். நாட் only டெக்னிக்கல் பட் ஆல்சோ அதர் ஸ்டஃப் லைக் ஹவு டு கம்யூனிகேட் வித் கிளையன்ட்ஸ், கிளைண்ட்டுக்கும் நம்ம ஆடிட்டரையும் எப்படி கோஆர்டினேட் பண்றது. ஸோ ஐ வாஸ் ஆல்சோ கிவன் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ரெப்ரசென்ட் மை கிளைண்ட்ஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ் ஃபாரம்ஸ். ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் ஹியரிங்ஸ்லாம் போகும். ஸோ போகும்போது அப்போ யூ வில் நீட் டு கோஆர்டினேட் வித் 3 people, தி டாக்ஸ் அஃபீஷியல்ஸ், யுவர் கிளைண்ட் அண்ட் யுவர் ஆடிட்டர். ஸோ இவங்க 4 பேருக்குமே சென்டர் பாயிண்ட் நானாக தான் இருப்பேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இட் வாஸ் ஒரு மல்டி டாஸ்கிங் மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஐ திங்க் அதெல்லாமே தட் லேர்னிங் வாஸ் ஐ திங்க் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ அதுதான். அண்ட் நீங்க லைக் பிக் ஃபோர்ல ஆர்டிகல்ஷிப் பண்ணலாம் எப்பயா ரெக்ரெட் பண்ணிருக்கீங்களா? அண்ட் உங்களுடைய ஆர்டிகல்ஷிப் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா? அப்பெல்லாம் லைக் ரொம்ப ஓவர் டைம் ஒர்க் பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி? See, I think yes, அது வந்து ஐ திங்க் எவ்ரி ஆர்டிக்கல் ஹூ சேஸ் தட் ஆர்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா தென் ஐ ஐ பிலீவ் தேர் சம்திங் ஃபிஷி அபவுட் இட். பிகாஸ் அது ஆர்டிகல்ஸ்னாலே அது வந்து இட் இஸ் ஈக்குவலன் டு ஐ மீன் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் லைஃப். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக தான் இருந்தது. பட் ஐ திங்க் அது ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஐ திங்க் ஒன்ஸ் யூ பிகம் அ சீனியர் இல்லையா, செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் போது யூ நோ இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் தி ஃபர்ம். ஸோ எவ்ரி திங் பிகம்ஸ் அ ரொட்டீன். ஸோ டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் தி ஆர்டிகல்ஸ் அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக தெரியல. பிகாஸ் யூ நோ ஹவு தி கிளையன்ஸ் ஆர், ஹவு தி டேட்டா இஸ் கோயிங் டு ஃப்ளோ அண்ட் எவ்ரி திங் இல்லையா. ஸோ யூ வில் நோ, யூ வில் ஆல்சோ டெவலப் அ பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் தி client in the sense that you will get to know them personally also. So அதுக்கப்புறம் அது போக போக அது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இல்லை. பட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆர்டிகல்ஸ் முடிஞ்சு அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் டேக்ஸ் ஆடிட் சீசன் மட்டும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. பிகாஸ் எவ்ரி திங் வாஸ் நியூ இல்லையா, ரைட் ஃப்ரம் ஒர்க்கிங் இன் அன் எக்ஸல் ஷீட் டு டேலி எடுக்கிறது, எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது, யூசிங் சர்டன் திங்ஸ் லைக் வி லுக்அப், ஹெச் லுக்அப், அதெல்லாம் வந்து தெரியல நமக்கு. ஐ மீன் ஐ வாஸ் நாட், நான் அங்கே போய் தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் எல்லாமே. ஸோ அது மாதிரி இருந்தது. பட் ஒன்ஸ் ஐ திங்க் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஐ திங்க் லைஃப் பிகம் வெரி ஈஸி. செகண்ட் இயர் ப்ராக்ரஸஸ் லைஃப் பிகம் a bit easy actually. Yeah. நைஸ். So அண்ட் yeah, I think and big four background, yeah. See, I think that there are வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பர்சனலி வந்து ஐ டோன்ட் regret it in the sense that what has happened. எனக்கு அந்த டைம்ல வந்து பிக் ஃபோர்ல ஆர்டிகல்ஸ் போகணும், அது பண்ணணும்னு அந்த அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒரு இல்லை. பிகாஸ் ஐ எம் அ ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஃப்ரம் மை ஃபேமிலி. ஸோ we didn't have much awareness. So when I got an opportunity to work in this firm, so I took the opportunity. But yeah, but michapadi I think there your learning would have been a bit different than this. But I think uh, once you step into the big four world, in the knowledge which I think you will be able to build up, that shouldn't be a problem. நைஸ். அண்ட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் சொன்னோன்னே எனக்கு இந்த கொஸ்டின் தோணுது. உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் சிஏ பத்தி பேக்ரவுண்டே இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்போ வந்து சிஏ பத்தி தெரிய வந்துச்சு? நீங்க எப்போ வந்து சிஏ படிக்கலாம் டிசைட் பண்ணீங்க? ஸோ நான் வந்து ஆக்சுவலி இனிஷியலாக ஒரு 3 years வந்து ஐ டிட் மை ஸ்கூலிங் இன் பேரனிக்கு. ஸோ வந்து ஒன் ஆஃப் மை neighbors was actually a CA. So his name is Anand Lakshman சொல்லி. ஸோ both he and his wife are CAs, Anand Lakshman and Radhika Anand சொல்லி. ஸோ அவங்க 2 பேரும் தான் வந்து நான் அப்போலேருந்தே வந்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறதுலேருந்தே வந்து தேவர் டேக்கிங் யூ ஷுட் ஸ்டடி சிஎஸ்சின்ட்டு. அப்போல்லாம் சிஏன்னா என்ன ஏதுன்னு ஒன்றும் தெரியாது. அதுக்கப்புறம் 10th ரிசல்ட்ஸ் வேர் அவுட். And then, so I didn't do very great in 10th result and all. I just got a moderate mark. So then he called me up and said, go to commerce group, we'll do CA, பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னாரு. ஸோ அப்படியே அடுத்த நாள் போய் ஸ்கூல்ல காமர்ஸ்க்கு அட்மிஷனை போட்டு சிஏ சேர்ந்தேன். தட்ஸ் கிரேட். ஸோ அவரால் தான் இப்போ நீங்கள் சிஏவா இருக்கீங்க. Yeah, definitely. I mean, I mean, definitely. One of the reason, like, is only reason because my family was completely engineering background. Now we had engineers from across the spectrum. So none of us had an idea about this field or இந்த இதுக்கு என்ன ஸ்கோப் என்னங்கிறதெல்லாம் ஒரு பெரிய அவேர்னஸ் இல்லை. பட் he only brought about awareness about everything to me and to my parents and everybody. So yeah. So I think yeah, he was the one who actually showed me what CA is and everything. அப்படிதான் சிஏக்கு வந்தேன் நான். நைஸ். ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுடைய சிஏ ஃபைனல் ப்ரிப்பரேஷன். பிகாஸ் நம்ம சிஏ ஃபவுண்டேஷன், சிஏ இன்டர்மீடியட்லாம் தாண்டிட்டு சிஏ ஃபைனலுக்கு வருவோம். கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு சிஏ பத்தி ஒரு பெரிய ஐடியா இருக்கும். பட் சிஏ ஃபைனல் போனால் வந்து இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு பெரிய மலை மாதிரி இருக்கும். லைக் சும்மா வால்யூம்னஸா இருக்கும். ஸோ உங்களுடைய சிஏ ஃபைனல் ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி இருந்துச்சு? அண்ட் அதை பத்தி ஷேர் பண்ணுங்க. Yeah, sure. I see. CA ஃபைனலை பொறுத்த வரைக்கும்
ஐ திங்க் நான் வந்து என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, ஐ என்ஷூர் தட் ஐ ப்ரோக் டவுன் தி சப்ஜெக்ட்ஸ் இன்டு காம்பனன்ட்ஸ். அதாவது ஏற்கனவே இஃப் யூ சி இண்டெக்ஸ்ல ஏற்கனவே என்டையர் சாப்டர்ஸா பிரேக் டவுன் பண்ணிடுவாங்க. நான் அந்த சாப்டர்லயே ஐ அகைன் ப்ரோக் இட் டவுன் இன்டு காம்பனன்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ சி லீசஸ்னா அதுல வந்து இட் வில் டாக் அபவுட் வாட் இஸ் அ லீஸ். And then it will talk about those whether there's a I mean, and இதுவே வந்து if you can break it into components. So first, what is a lease? Then what are your lease components? Then what is your accounting in the books of lessor lessee. அந்த மாதிரி every chapter I broke it down into smaller components. And அதை வந்து நான் ஒரு மேப் ஒரு ஒரு மேப்பிங் மாதிரி நான் பண்ணி வச்சேன் எவ்ரி சாப்டர். ஈவன் law also you can do. For example, if you open PMLA, you will know first it will talk about certain things, then it will move into the other areas. ஸோ அந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையுமே மேப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்தந்த குட்டி குட்டி டார்கெட்ஸா ஐ ஸ்டார்டட் அச்சீவிங் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ட்ரைங் டு swallow the pill as a whole. I broke it down into even micro components. So for example, leases எடுத்துட்டா one day I'll just work on how will you account in the books of the lessor. அதை மட்டும் தான் நான் பார்ப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரியே வந்து குட்டி குட்டி காம்பனன்ஸா ஐ broke down the entire syllabus, and that's how I was able to crack the exam actually. ஓகே, நைஸ். ஸோ ஐ திங்க் ஒரு எம்சிக்யூவும் இப்போ இருக்கிறதுனால there's even bigger challenge because you will have to pay attention to even more finer details. For example, what is the penalties and the timelines for reply notices and all இருக்கும். So when you break it down into component and say, you will be able to look into these finer aspects as well. And or will make a greater difference in law, right? So and or கூட வந்து you can spend some time to see how things are and how minute it is once you break it down into micro components as well. So I think that is how I was able to look into the syllabus and I mean finally crack it. யா, ஃபைனலி. ஸோ நீங்க ரொம்ப ரொம்ப இன்டெப்தா படிச்சிருக்கீங்க. தட்ஸ் வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஆக்சுவலி ஃப்ரம் த ஃபைனல் Yeah, பெர்ஸ்பெக்டிவ். that is what is required. And you also have to அதை குட்டி குட்டியா படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஐ மீன் எனக்கு வந்து ரொம்ப அது ஸ்ட்ரெயினா தெரியல. சைக்கலாஜிக்கலி ஏதோ ஒரு குட்டி பார்ட் தான் நம்ம படிச்சோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. மைண்ட் வாஸ் ஃப்ரெஷ் டு டேக் அப் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆல்சோ. இப்போ ஓகே. எஃப்ஆர்ல ஒரு காம்பனன்ட் நான் படிச்சேன்னா அது எனக்கு பெரிய பேர்டனா இருக்காது. ஸோ சைக்கலாஜிக்கலி ஐ வில் பி ஏபிள் டு ரீட் லெட் அஸ் சே 1 or 2 more components of law also on the same day. So ஓகே. that will ensure that you are covering multiple subjects also, and psychologically also you are fresh. Like நம்ம ஒரு குட்டி காம்பனன்ட் தான் படிச்சிருக்கோம். ஸோ யா ஐ கேன் ரீட் மோர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒன்ஸ் we are going to look into multiple components, இன்னும் கொஞ்சம் ஹெவியா பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா then once you become mentally fatigued, it is, I mean 12 to 14 hours we'll have to sit through a day அப்படின்னா then we have to do somehow to motivate ourselves. Yeah. That's ஸோ true. இந்த That's மாதிரி true. ஸ்மால் சீட் ஷீட்ஸ்லாம் வச்சுட்டு that is how I basically trick myself to clear CA. நைஸ், நைஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு சிஏ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் டேனா அந்த ரிசல்ட் டே தான். அண்ட் நீங்க வந்து பர்டிகுலரா லைக் உங்களுக்கு 2 எக்ஸ்ட்ரீமும் போயிருக்கோம்ல. அண்ட் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் லைக் நீங்க எத்தனை அட்டெம்ப்ட் எடுத்தீங்கன்னு ஷேர் பண்ணுங்க. பிகாஸ் நிறைய Yeah, பேர் வந்து yeah, no சொல்லுவாங்க problems. they wanted an interview from a guy who cleared it in like number of attempts. So அவங்க வந்து Yeah, super. மனதளவுல வந்து ரொம்ப வந்து இது போயிடுவாங்க. லைக் கம்பேக் Yeah, கொடுக்குறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் நானே ஃபெயிலா இருந்தா நான் என்ன பண்ணிருப்பேனே தெரியல. இல்ல அவ்வளவு பெரிய புக் இருக்கும், திரும்பி படிக்கணும்னு நினைச்சா மென்டலாவே நம்ம ஃபெயில் correct, ஆயிடுவோம். correct. லைக் நம்ம அடுத்து அந்த Yeah. பாடியை ப்ரிப்பேர் பண்ணி இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ லைக் உங்களோட ரிசல்ட் டே எப்படி இருந்துச்சு? அண்ட் Yeah. போத் எக்ஸ்ட்ரீமா போயிருப்பீங்க. அந்த ஃபெயில் ஆனா அதை வந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ணீங்க? அண்ட் ஃபைனலா அந்த பாஸ் அந்த ரிசல்ட் பார்த்தோன்னா ஹவு டிட் யூ ஃபீல்? ஹவு டிட் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஃபெல்ட்? So basically, I'll tell you the number of attempts I took. I don't have inhibitions in that. So CPT வந்து I took 1 attempt, Inter I took 7 attempts, and in final I took 2 attempts to clear my CA. Right. So that is the number of attempts that I have taken. Sorry, final 1 attempt. So this is the number of attempts that I have taken to clear my CA. So I think let us talk about the negative side first. So every time when you work so hard and then first of all, நான் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது the mistake that I made was I used to slog very hard. என்னோட திங்கிங் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு 12 to 14 hours படிச்சா சக்ஸஸ் கேரண்டி நமக்கு அப்படின்னு தான் நான் வந்து யோசிச்சு அந்த அந்த ஒரு விஷன்லேயே தான் நான் வந்து படிச்சுட்டே இருப்பேன், ஸ்லாக் பண்ணுவேன், பட் ரிசல்ட் வரவே வராது. அதுக்கப்புறமா தான் வந்து ஐ மெட் ஒன் ஆஃப் தி ப்ரொஃபசர்ஸ் பை ஹியர் நேம் மிஸ்டர் டிஆர் ஸ்ரீனிவாசன் சொல்லி ஷார்ட்லி கால்ட் அஸ் டிஆர்எஸ். ஸோ நான் அவரை மீட் பண்ணேன். அவரை மீட் பண்ணும்போது தான் தென் ஒன்லி ஹி கைடட் மீ ஆன் சர்டன் திங்ஸ். ஹி டோல் தட் ஈவன் தோ யூஆர் ஸ்டடிங் ஃபார் 12 hours, அதை எப்படி நம்ம வந்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்மால் காம்பனன்ஸ் அதை பிரேக் பண்ணி படிக்கணும், சாப்டர் வைஸ் அதை அப்ரோச் பண்ணணும்,
அண்ட் இன்டர்லிங்கிங் ஆஃப் சாப்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணி பண்ணணும்னு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடர் ஐடியா வந்து எனக்கு ஒரு விஷயம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறமா தான் தென் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கிளியர் தி எக்ஸாம் ஆர் ஷோ சம் சக்ஸஸ். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சக்ஸஸ்மே வாஸ் நாட் பாஸ். மை ஃபர்ஸ்ட் சக்ஸஸ் இன் சிஏ எக்ஸாம் வாஸ் கெட்டிங் an exemption in accounts in inter. I ended up failing that attempt, but I ended up scoring something about 65 or 68 in the accounts paper one. எனக்கு அந்த ஒரு எக்ஸாம்ஷன் வந்தோன்னே தான் ஐ காட் அன் ஐடியா on how to basically crack this exam. So, but anyways, what happens is first time ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் இருக்கும் போது it didn't affect too much because CA பொறுத்த வரைக்கும் clearing your first attempts is really huge இல்லையா? I mean that's a really big thing. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரெண்டு வாட்டி போகும்போது அந்த பிஞ்ச் தெரியல, பட் ஒரு தேர்ட் டைம் ஃபோர்த் டைம் போகும்போது இட் ஸ்டார்டட் ரீலிங் ஹர்ட்டிங் வெரி பேட்லி ஆக்சுவலி. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ ஹேட் அ வெரி குட் சப்போர்ட் சிஸ்டம் இன் த சென்ஸ் தட் மை பேரண்ட்ஸ் மை பிரதர் வர் வெரி சப்போர்ட்டிவ். தே அண்டர்ஸ்டுட் தி டெப்த் அண்ட் தி டிஃபிகல்ட்டி ஆஃப் திஸ் கோர்ஸ்ங்கிறதுனால ஸோ வாட் எவர் டேண்ட்ரம்ஸ் ஐ த்ரூ ஆஃப்டர் ஃபெயிலிங் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் அவங்க எல்லாரும் என்ன டாலரேட் பண்ணிப்பாங்க. நான் என்ன பண்ணாலும் வந்து விட்டுருவாங்க. பட் வாட் ஐ பேசிக்கலி டூ இஸ் ஒன்ஸ் ரிசல்ட் கம்ஸ், நான் வந்து இஃப் இட் ஃபெயில்ஸ் தென் ஐ வுட் கிவ் மை செல்ஃப் டைம் for 2 to 3 days. No matter what happens, I will not touch my book. I used to do certain things like probably listening to music, as I think you can see here. So, so he has been one of my unpaid therapists, you can say. So I used to listen to his songs, probably do some play some tennis or something like that, and complete our 3 days now, and I will clear up my mind. Once I'm back to the normal stage where I can, think in a very stable way, then only I start strategizing for my next attempt. Okay, so what have we done? So it basically starts with what did I study? How much marks did I expect? What did I end up getting? And then I try to address the bridge. I mean, what difference and whatever is what we expected and what actually I got. And then I try to address the bridge, and then, yeah, that is how I basically do it. So I take some time. நான் ஃபெயில் ஆனதுக்கு அப்புறமா உடனேயே வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கவே மாட்டேன். அண்ட் எவ்ரி டைம் ஐ ட்ரை டு டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் பிகாஸ் டூயிங் த சேம் திங் அகேன் யூ டிட் சர்டன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், அல்டிமேட்லி இட் டென்ட் கிவ் யூ த ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த டைம் நம்ம என்ன டிஃப்ரெண்டா பண்ணலாம். லெட் அஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தி அட்டெம்ப்ட் இன் விச் ஐ கிளியர்ட், நான் வந்து அது வரைக்கும் நான் அந்த டெஸ்ட் சீரீஸ்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல நான் வந்து ட்ரை பண்ணதே இல்லை. நான் எப்பவுமே எனக்குன்னு ஒரு ஷெடியூல் போட்டு நான் அந்த ஷெடியூலை ஃபாலோ பண்ணி நான் படிப்பேன். நான் கிளியர் பண்ண அட்டெம்ப்ட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா பண்ணலாமேன்னு சொல்லி இங்க ஒரு அகாடமி வந்து அவங்க வந்து இந்த வீக்லி டெஸ்ட் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ என்ரோல்ட் இன் டு தட் அண்ட் ஐ ஃபாலோ தேர் ஷெடியூல். ஒரு டிஃப்ரெண்டா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்ட்டு, பட் இட் ஒர்க் அண்ட் ஐ கிளியர் தட் அட்டெம்ப்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்ஸ் யூ ஃபெயில், மை சஜஷன் வுட் பி இஸ் டு ensure you give yourself some space, 2 to 3 days time எடுங்க, nothing big is going to happen. So get yourself ready for the battle again. And then end of the day, you don't have to share. You would have expected 60, you would have ended up getting 30 also. அந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் இருக்கிற பசங்களும் என்கிட்ட பேசிக்கிறாங்க. நான் எக்ஸாம்ஷன் வரும்னு நினைச்சேன், நான் 30 தானே போட்டான் அப்படிம்பாங்க. ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு சே இட் அவுட் லவுட், பட் நீங்களா திங்க் பண்ணி பாருங்க, நம்ம ஏன் 60 கிடைச்சா ஆனால் ஏன் 30 வந்தது அப்படிங்கிறத once you start asking yourself the question, then I think you will be able to clear the exam soon. Once I started asking that question to myself, I think results started flowing automatically. அதுக்கு அடுத்த attempt I was able to get an exemption. Subsequently I cleared. Second group clear பண்ணேன். அப்படியே வந்து I think my journey continued also. So finally I was able to clear it in a very quick shot. Nice. So good mentoring, good parents, and self-understanding is must-ல. And அந்த final result எப்படி இருந்துச்சு? ஃபைனலா அந்த பாஸ் பார்க்கணும். Actually டே பார்க்கும்போது ஐ வாஸ் இன் கமிஷனர் ஆஃபீஸ் கெட்டிங் மை பிசிசி சர்டிஃபிகேட் ஃபார் அயர்லாண்ட். ஓகே ஓகே. ஸோ ஐ திங்க் வந்து 11th அன்னைக்கு ஐ திங்க் ஐ ஹேட் திஸ் ஆக்சுவலி 10th ரிசல்ட் வந்துச்சு. ஸோ வந்து ஐ திங்க் ஐ வாஸ் சம்வேர், ஐ திங்க் அந்த பிசிசி டாக்குமெண்ட்ஸ் ஏதோ வாங்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஐ ஹேட் டு கோ டு தி கமிஷனர் ஆஃபீஸ். ஐ வாஸ் தேர். நான் அங்கே தான் ரிசல்ட் பார்த்தேன். It felt very weird actually, not able to scream or do anything. But yeah, I think it was a very emotional day for me. I think after a long time I had tears in my eye after seeing pass finally. Totally surprised also at the same time. I didn't expect that.
But yeah, I think life continues to surprise all of us. So it surprised me on that day. So yeah. That's nice. And ஃபைனலா அந்த ரிலீஃப் இருக்கும். நோ மோர் புக்ஸ் அந்த பெரிய பெரிய புக்ஸ் எல்லாம் படிக்க வேணாம். Oh yeah, that is a huge relief. But yeah, but more than that, I think I was very happy that I was able to, understand how to crack the exam at Exactly. very One early of the stage. most அது difficult exams. yeah, difficult exam and அது இன்டர் மாதிரி திருப்பி ரொம்ப இழுத்துருமோன்னு ஒரு you'll always have that fear இல்ல. Yeah, yeah. So even I had that fear when I started off final. But I was also very confident that that experience would ensure that this will not be draggedங்கிற ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் எனக்கு இருந்துட்டே இருந்துச்சு. ஸோ ஐ திங்க் தட் அல்டிமேட்லி paid off. நீங்க வந்து இப்ப பிக் ஃபோர்ல ஒர்க் பண்றீங்களே, உங்களோட இன்டர்வியூ Yeah. ப்ராசஸ் எப்படி இருந்துச்சு? அண்ட் ஆல்சோ லைக் நம்பர் ஆஃப் அட்டெம்ப்ட்ஸ் டு மேட்டரா? அப்படின்னு நிறைய பேர் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ சிஏ முடிச்ச பிறகு Hmm. மேபி ஃபர்ஸ்ட் ஜாபுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் அட்டம் மைட் பி மேட்டர், பட் ஒன்ஸ் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அப்புறம் கிடையாது. Yeah. லைக் உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்படி? உங்களோட இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் எப்படி See, இருந்துச்சு? I think, yeah, see, I think for there are certain roles which they might specify. They say we are not looking for people who had more than one attempts or two attempts, but not every role is designated like that. So, there are some companies that will designate certain roles. They say that minimum இவ்வளவு attempts இருக்கணும். In fact, they'll specify also which attempt you should clear. For example, May 24 or November 24, whatever. Even if you have cleared, you know, in less attempts, but before that attempt, they will not accept you. ஸோ அந்த மாதிரி சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. பட் நாட் எவ்ரி பொசிஷன் இஸ் ஃபில்ட் வித் தட் கிரைட்டீரியா. பிகாஸ் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி அட்டெம்ப்ட் ஒன்லி 50 ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ பொசிஷன்ஸ் cannot get filled with that. So but there, but மிச்சபடி I think once I think your first entry will always be a bit challenging. It'll take some time, but you'll get there. You'll have to hang on till you get there. Cricket பார்க்குறவங்க I think will understand. You'll have to be a pujara till you get your first job. So once you get it, then you can do all the T20 stuff whatever you want, but you'll have to hang in there. That is really tough. And then I think interview process வரைக்கும் பண்ணணும்னா first you will be initially I think starting off with the HR call. So on the HR call, basically they'll just ask you your basic details like your name, which attempt you qualified, how many attempts you took, and if you're joining a particular firm, so why are you choosing this firm and not other firms? அந்த மாதிரி ஜென்ரலா தான் இருக்கும். So your next round would be a technical round. So in this technical round where you will be asked only technical questions. So in whatever, let us say if you're an audit, you'll ask audit. So if you are going for accounting advisory services, then they'll ask you, questions relating to Ind AS, IFRS, and so tax questions and everything will come. Then your second round will be your partner round. So where your partner, whomever you're going to work under, will come. So partner round பொறுத்த வரைக்கும் there is no definite structure on what the question might be. He might ask you technical question, he might ask you behavioral question, or he might have a very casual conversation with you. So அது எப்படி இருக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. Once you are through with these two rounds, then again your HR will come to discuss. If you are through with all of this, then again HR will come and discuss your compensation package and everything. Okay. So this is how your interview process is in a Big Four, basically. Okay, nice. And final, I think you had a roller coaster ride இந்த சிஏ ஜேர்னி ஃபுல்லா. ஸோ இதெல்லாம் அப்புறம் யாராவது உங்ககிட்ட சிஏ வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்கே, இதெல்லாம் ஒர்த்தா அப்படின்னு கேட்டா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? See, I think just because I took so much time doesn't mean that everybody have to take this time. I was not எனக்கு அந்த டைரக்ஷன் தெரியல, அந்த டாக்டிக்ஸ் தெரியல. ஐ ஹேட் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஹார்ட் வே. ஸோ அதனால இட் டுக் சம் டைம். பட் பட் that இவ்வளவு ஹார்ட் doesn't ஒர்க் mean that. போட்டதுக்கு அது ஒர்த்தா அப்படின்னு கேட்டா? See, I think definitely. I think honest, I think on the end of the day, we are all professionals. We are all, I mean, only a handful of people, even today, considering the population, say there's only a handful of CS over here, and you're going to be one among them. அப்படின்னு சொல்லும்போது, I think it is definitely worth it. And but now I think CA without there are so many alternatives that are also opening up. For example, ACCAs and so many things are opening up. So because now the competition is so huge that let us say if you're going to take some time in CA and then clearing it by the time your competitors might come for you, let us say I'm clearing CA at 25, but at the same time you have people who are clearing at 21 and 22. Yeah. So அது இருக்கும்போது what I would suggest is that if இப்போ என்ன மாதிரி ஏதாவது ஒரு if CS taking dragging your bit along, I suggest that
You can complete, certain courses like ACCA or something, get your career started, but always come back and complete CA at whatever point it is. At whatever it is, you should start what you finished. Okay, fine. Then there would be no meaning, I mean, personally, I feel that it will hurt you, maybe not today. Some years later, you might still start worrying, ஐயோ என்னடா அன்னைக்கு CA எடுத்தோம் முடிச்சிருக்கலாமே அப்படின்ட்டு. So whether it is worth or not worth, whether professional அங்க போலாமா அங்கெல்லாம் இல்லை, but just for your personal satisfaction, you should definitely complete CA. Yeah, that's true, very true. And ஃபைனலா இப்போதான் ஒருத்தங்க வந்து 12th முடிச்சுட்டு ஆர் காலேஜ் முடிச்சுட்டு சிஏ ஜாயின் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டிப்ஸ் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க? ஸோ சிஏ கோர்ஸ்க்கு என்டர் ஆகுறாங்க. ஸோ தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி. அவங்களுக்கு என்ன டிப்ஸ் கொடுப்பீங்க? ஃபர்ஸ்ட் டிப்ஸ் சொல்லணும்னா ஐ திங்க் ஐ வுட் சே தட் அப்படி டிப்ஸ் கொடுக்கணும் எப்படி படிக்கணும்னா யூடியூப்ல பார்த்தா ஐ திங்க் தேர் ஆர் சோ மெனி பீப்புள் தட் வில் டூ. From my experience, what I'll tell you is, first thing is that you should take care of your health, physical health mainly, because we in this profession, இல்லையா, physical health வந்து நம்ம வந்து we are least bothered about it. நம்ம படிக்கிறதும் 12 to 14 hours படிப்போம், ஒர்க்கும் உட்காந்துட்டே பண்றதுனால. So unless you keep yourself fit, you will not be able to slog this 12 to 14 hours a day பண்ணணும்னா you must be more physically and mentally fit to do it. So whenever you are going to this course, ensure that you are both physically and mentally fit to do CA. I mean, ensure that you take some regular exercises and everything. Don't physical health வந்து கண்டுக்காம விட்டுறாதீங்க, because it plays a very, நீங்க இவ்வளோலாம் எஃபர்ட் போட்டு, எனக்கு வந்து ஒரு அட்டெம்ப்ட் வந்து ஐ லாஸ்ட் இட் பிகாஸ் நான் இவ்வளோலாம் எஃபர்ட் போட்டு எக்ஸாமுக்கு கரெக்டாக 3 நாள் முன்னாடி வெரி ஹை ஃபீவர் வந்து டீஹைட்ரேஷன் வந்து அப்புறம் ஒரு சுயநினைவு இல்லாமே நான் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்தேன், because I didn't take care of my health properly. So ensure that you take care of your physical health and then come into the course. As I said earlier, break down the entire course into smaller parts and then try knocking off those smaller parts. அவ்வளவுதான். மிச்சபடி வந்து I think it's India, it's one of the toughest course. It will have its challenges. Doesn't mean that it is not unachievable or like that. You can do it. Yeah. And always have this mindset that someday you will clear CAS. You will be able to do it. And yeah, and once again, thank you so much, bro. I thoroughly enjoyed conversation with you and wish you all the very Thank best. you. Yeah, so Yes. hoping to see you soon in Dublin again. Sure, bro. சீக்கிரம் பார்ப்போம்.